in that inheritance it contains more than one base class. Okay, in multiple inheritance it contains more than one base class and only one derived class. That is called multiple inheritance. Okay, so now we'll see, we are going to implement that multiple inheritance. So first we create one base class, base 1. Okay, and I take here one property, integer a. A is the property of the class base 1. Okay, now I will create second base class, class base 2, and I declare here one public property of base class 2, base 2 class integer b. Okay, then okay, again I create next base class 3, and here declare one property, public property integer c. That's it. Okay, we have taken here in 3 base classes, base 1, base 2 and base 3, and these 3 base classes inherited by only one derived class. So I declared here one derived class derived. Okay, so colon here. So that derived class acquires the property of base 1. So first visibility mode. So may I take here private base 1. Okay, so meaning of that statement here, derived class can access the properties of base 1. Which property? That is integer a. Okay, in similar way, derived class wants to access the property of base 2, then comma here, visibility mode, private base 2. Okay, in similar way I write here private base 3. Open curly brace and close curly brace. Okay, here I declare one member function void get data and void put data. These two member functions of the class derived. Okay, that's it. तर बघा या ठिकाणी सिंपल सांगतोय, बेस 1 ची प्रॉपर्टी आहे बेस 1 ची प्रॉपर्टी आहे इंटिजर a, बेस 2 ची प्रॉपर्टी आहे इंटिजर b and base 3 ची प्रॉपर्टी आहे इंटिजर c. ओके, and all these are in public derivation. इथे आपण विजिबिलिटी मोड ठेवलेला आहे पब्लिक. ओके, आता इथे पब्लिक ठेवलेला आहे आणि इथे आपण काय केलेलं आहे, वी आर टेकन हियर डिराइव्ड क्लास. आता डिराइव्ड क्लासला काय करायचं आहे, याला ऑथॉरिटी द्यायची आहे टू ऍक्सेस दी प्रॉपर्टीज ऑफ all these 3 base classes. Then we have to inherit. So I inherited
that data in private mode. Private base 1, private base 2, private base 3, and these are separated by commas. लक्षात ठेवा. ओके. आता प्रायव्हेट मध्ये घेतलेला आहे याचा अर्थ काय? Then public data of the base class becomes private for the derived class. Okay, it becomes private to the derived class. म्हणजे काय असणार आहे? इंटिजर A, B, C असं त्याचा अर्थ होणार आहे. Means get data can have the access to property of a private property. It can be accessed only the public member. बेस क्लासेस ते काय झाले आहेत? प्रायव्हेट झालेले आहेत. कुणासाठी? डिराइव्ड क्लास साठी. So now we can access these properties using get data and put data. In simple way, as like definition of last program, void class name derived scope resolution operators, get data, enter directly right here ABC, enter A, B and C. And B and C. So in that way we can access three variables ABC. Next, void derived put data, just display here /n A is equals to A cout /n B is equals to B cout /n C is equals to C. So we are displaying the information ABC. So now here main function, void main function, okay. So here in the main function we create the object of the class, derived class object D, clear the screen, then call the function get data, call the function put data, get ch. Okay, that's our program. काय केलेलं आहे? 3 बेस क्लास घेतलेले आहेत, त्यांची प्रॉपर्टी इंडिव्हिज्युअल ABC. Okay, and we are inherited in private section. Okay, and just access ABC and display ABC. Simple program. So compile the program. 0 warning, 0 errors. Control F9, enter ABC, 10, 20, 30, and these are the values ABC 10, 20, 30. Okay, so that is called multiple inheritance. That is multiple inheritance. So any doubt in this program? No. Suppose instead of private I write the public, then what's happen? जर public घेतलं तर काय होईल? If I inherit the base class in public derivation, then what's happen? काय होईल?
get data and put data private होईल. Okay, see, when I derivation in public mode, then public data of base class becomes public for the derived class. ओके, हा जो डेटा आहे एबीसी हा काय झाला मग या क्लास साठी डिराइव्ड क्लास साठी तो पब्लिक झाला and public data can be accessed outside. Okay, using get data and put data we can access abc, and also using the object we can also access. means example suppose आधी तर काय प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये घेतलेलं होतं, प्रायव्हेट सेक्शन मध्ये मी काय घेतलेलं आहे और प्रायव्हेट डेरिव्हेशन मध्ये मी इनिट केलेलं आहे. याचा अर्थ काय झाला, एबीसी हा जो डेटा आहे दॅट बिकम्स प्रायव्हेट and private data is only accessed by get data and put data function. And suppose I am going to access this abc using the object. Suppose I am going to access this abc using the object, means d dot a is equals to 10, d dot b is equals to 20, d dot c is equals to 30. So now, yes, can I access? My question is, can I access ABC using the object? Yes, my question is here. Can I access ABC using the object D? इथं मी access करतोय. A ला value देतोय, B ला value देतोय, C ला value देतोय. So can I give the values in such a way that using the object? Yes, my question to you all. Please bola. See, compile the program. You can see 3 errors. काय सांगितलं, A is not accessible, B is not accessible, C is not accessible. Why it is not accessible? ABC are in public mode. Then why it is not accessible? It is not accessible because we are inherit that class in private. So the ABC it becomes private for derived class. See, I repeat, ABC becomes private data for derived class, and we know private data is only accessed by the functions of their class. Private data कोण access करू शकतं? Only the public member functions of that class. मग मी इथं काय करतोय? Using the objects. I'm accessing ABC using the objects, not the get data function. That's why it produced the error. And we know private data is not accessed outside the world. Private data is not going to be accessed outside the world. म्हणजे outside the world याचा अर्थ काय? हे दोन मेंबर फंक्शन सोडून बाहेर जे कोणी असेल, कोणीही, मी तर ऑब्जेक्ट असं म्हणतोय, बट कोणीही, no one can have the authority to access the private data. So that is called security. That is called security. In that format, we can secure our data using the private keyword. So, बघा, समजून घ्या नीट, थोडं लक्ष द्या, फोकस राहून स्टडी करा. आता या ठिकाणी एबीसी मी ऍक्सेस करू शकत नाही आहे युजिंग द ऑब्जेक्ट, कारण हा सगळा डेटा प्रायव्हेट आहे. एबीसी हा प्रायव्हेट डेटा आहे म्हणून मी त्याला ऍक्सेस करू शकत नाहीये. ओके, आणि जर तुम्हाला ऍक्सेस द्यायचा असेल, तर याला काय करा, पब्लिक मध्ये कन्वर्ट करा. यू हॅव टू कन्वर्ट इनटू द पब्लिक.
एबीसी ला आपण पब्लिक मध्ये घेतो. आता याचा अर्थ काय झाला? आता बघा, आता एरर जाईल का तुमचा? येस. नाव एरर आउट. का गेला एरर? नाव public data can be accessed outside the world. Okay, public data can be accessed outside the world. म्हणजे गेट डेटा आणि पुट डेटा फंक्शन सोडून बाहेरचा कोणीही पब्लिक डेटाला ऍक्सेस करू शकतो. ओके, एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. तुमचा पर्सनल मोबाईल जो आहे त्याला ऍक्सेस कोण करू शकतं? ओनली यू. ओके, सो इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटी इटसेल्फ कॅन ऍक्सेस द मोबाईल. ओके, दुसरा कोणीही त्याला ऍक्सेस करू शकत नाही. ओके, ती ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला द्यायची आहे का नाही द्यायची तुम्ही डिसाइड करता. ओके, इन सिमिलर वे या एबीसी ला कोण ऍक्सेस करणार आहे हे तुम्ही डिसाइड करू शकता. Private data is accessed only the member functions of that class and that member function should be public. ओके, बघा बारीक सारी गोष्टी आहेत, महत्वाच्या आहेत. Object, I'm going to access the ABC and that ABC are the public now because I mentioned in public. आता याला मी ऑब्जेक्ट नी व्हॅल्यू देऊ शकतो. See, run the program. Okay, 10, 20, 30 हे जे व्हॅल्यूज मी दिलेले आहेत एबीसी ला, हे कसं दिलेलं आहे? युजिंग द ऑब्जेक्ट. म्हणजे डी डॉट ए, डी डॉट बी, डी डॉट सी मी काय केलेलं आहे? आय असाइन द व्हॅल्यूज. ओके, इन सिमिलर वे आय कॅन ऑल्सो असाइन द व्हॅल्यूज युजिंग द फंक्शन. मी फंक्शन यूज करून सुद्धा व्हॅल्यू देऊ शकतो. Because that's public data. Enter ABC 10, 20, 30 तुम्ही काय पण देऊ शकताय. Okay. $29, $34, $87. So these are the values which are assigned by the function. Okay, means public data can be accessed by the object. Public data can be accessed by the public member function. Okay, so minor difference आहे ते समजून यायला पाहिजे. कोण ऍक्सेस तुम्हाला करतं? आय होप यू अंडरस्टूड. नसेल तर प्रॅक्टिस करा. हा तुमचा प्रोग्राम. हा आहे मल्टिपल इनहेरिटन्स. So I forward this on your group. सेव्ह करावं लागेल पहिल्यांदा प्रोग्राम. multiple.cpp. So I forward this on your group. Multiple inheritance here. Okay. So now we'll see
Next one, that is hybrid. Hierarchical inheritance. Next आहे हायरार्चिकल इनहेरिटन्स. आता हायरार्चिकल म्हणजे काय असतं? हायरार्चिकलचं ते एक्झाम्पल नाहीये, तर सिम्पली सांगतो. हायरार्चिकल मध्ये काय असतं? इट कंटेन्स ओनली वन बेस क्लास अँड मल्टिपल डिराइव्ड क्लास. It contains only one base class and multiple derived class. See, Google वर आपण सर्च करूयात एक्झाम्पल. See, you can see in the different diagrams are available on Google. You can see here hierarchical means you can see here it contains only one base class and multiple derived class. One base class, multiple derived class. You can see different diagrams here. Right? It means that hierarchical means what? It contains only one base class and multiple derived class. Okay, confusion होऊ शकतं बरं का? You may get confusion multiple inheritance आणि hierarchical inheritance मध्ये. मल्टिपल मध्ये मल्टिपल बेस क्लास असतात आणि एक डिराइव्ड क्लास असतो, आणि हायरार्चिकल मध्ये एक बेस क्लास आणि मल्टिपल डिराइव्ड क्लास. गॉट द डिफरन्स? येस, फरक समजला का? हॅलो. Yes, sir. Okay, we'll see one example. एक एक्झाम्पल आपण करूयात हायरार्चिकल इनहेरिटन्स साठी. So here, so I create one class arithmetic. Arithmetic operations एक बेस क्लास बनवतोय, and I declare here integer public data integer AB, integer A comma B. Okay, arithmetic is a one base class and I created here one derived class, suppose addition. Okay, and here I use, here I will accept a public void add function. It will perform the addition of A and B. See out, addition is A plus B. Close curly brace of addition class. Okay, now here I'm going to inherit the arithmetic class in public derivation. Okay, and here I take one function void main, create the object of addition A and B. So here in public derivation void get AB or get data असं फंक्शन घेऊ शकतो. Okay, see out, enter A and enter A, C in A, see out,
enter B, slash n, slash n, C in B. Okay, now using the class addition, object of addition class, I call the function get data, and here addition, add function, get ch. बघा हा तुमचा सिंगल इनहेरिटन्स आहे. Simply I show here the single inheritance. Get data. Enter A, B. So addition is 30. Right? इथं एक बेस क्लास आहे, अरिथमेटिक हा एक बेस क्लास आहे. त्याचे प्रॉपर्टीज आहेत AB and get data. Both are the properties of arithmetic function. And I created one derived class, that is addition, and add is the function. Okay, and I create here one object for the addition class and call the function get data and add. So in hierarchical inheritance, it contains more than it contains only one base class and more than one derived class. Okay, here I take here one more class, so I take here subtraction. I copy this and convert it to addition, subtraction here, okay, and subfunction for subtraction, subtraction is A minus B. Okay, now here I create the object for the subtraction class, subtraction S. So here again I call S dot get data, S dot add X dot subtraction SUB. Okay, 0 1 and 0 errors. Enter A, B, addition will get, then subtraction, enter A, enter B, addition, subtraction means 60. Okay, you can see आपण काय म्हटलं होतं, इनहेरिटन्सचा मेन फीचर काय आहे, reusability. Reusability is the main feature of the inheritance. So you can see here हा जो AB डेटा आहे आणि हा जो get data function आहे, that is going to be reused. These data reusable by the addition class and subtraction class. Both classes are accessing the member function and data members also. So that is the one example of which type, hierarchical inheritance. हा आहे hierarchical inheritance. It means it contains only one base class and more than one derived class. Addition is the derived class, subtraction is the derived class, which derive the base class arithmetic. Xerox असेल. So in similar way you can also add one more class, multiplication. बरोबर. You can also add one more class, division,
हे तुम्ही आणखी 2 एक्स्ट्रा क्लासेस ऍड करू शकता. इज दॅट क्लिअर? समजलं का? याला काय म्हणणार आहोत आपण? हायरार्चिकल इनहेरिटन्स. सो एनी डाऊट? नो सर. Forward this on your group. Save this first. ओके, हा प्रोग्राम आहे तुम्हाला वाटतं ग्रुपवर. Okay, now we'll see the next concept, that is hybrid inheritance. Search on Google, hybrid म्हणजे काय? बघा. So these are the different examples of hybrid inheritance. आता hybrid म्हणजे काय? So it's a combination of all. In hybrid inheritance you can see single inheritance, you can see multiple inheritance, you can see multi-level inheritance, or it contains also hierachical inheritance. ओके, बघा इथे एक्झाम्पल तुम्हाला दिसेल. इथं मी हा कोणता एक्झाम्पल घ्या तुम्ही समोरचा. या प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला पहिले 4 प्रकार पाहायला मिळतील. पहिले 4 प्रकार तुम्हाला पाहायला मिळतील. एक्झाम्पल बघा, याच्यामध्ये बेस क्लास आणि डिराइव्ड क्लास 1 हा सिंगल झाला. बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास 1 आणि डिराइव्ड क्लास 3 हा काय झाला? मल्टी लेवल झाला. मल्टिपल मध्ये बघा, डिराइव्ड क्लास 1, डिराइव्ड क्लास 2 हे 2 बेस क्लास आहेत आणि हा सिंगल डिराइव्ड क्लास आहे. सो मल्टिपल इनहेरिटन्स इथे झाला. हे 1 आणि हे 2 आहेत, म्हणजे हा कुठला झाला? हायरार्चिकल. सो हायब्रिड इनहेरिटन्स मध्ये तुम्हाला आतापर्यंतचे सगळे इनहेरिटन्स पाहायला मिळतील. हायब्रिड मीन्स कंबाईन ऑफ प्रिव्हियस इनहेरिटन्स. म्हणजे आपण जे बघितलं सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टिपल, हायरार्चिकल या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन केल्यानंतर काय तयार होतं? हायब्रिड इनहेरिटन्स. You can see the different examples here. Okay. So, हा झाला तुमचा हायब्रिड इनहेरिटन्स. So you have to create your own one example for hybrid inheritance. तुम्ही एक एक्झाम्पल तयार करून दाखवा मला हायब्रिड इनहेरिटन्स. ओके, so time is going to over. Do the practice. Tomorrow we will see how we can achieve the runtime polymorphism. ठीक है? Okay. So any question?